take increasingly aggressive steps to keep you and your family safe. D'abord, nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne et pour l'instant, les citoyens américains. First, we will be denying entry to Canada to people who are not Canadian citizens or permanent residents. This measure will carve out some designated exceptions, including for air crews, diplomats, immediate family members of Canadian citizens, and, at this time, U.S. citizens. Deuxièmement, les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de monter dans un avion. Les compagnies aériennes effectueront une évaluation de base de la santé de chaque passager selon les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer. Pour aider les Canadiens asymptomatiques à rentrer au pays, notre gouvernement mettra sur pied un programme d'aide pour les Canadiens à l'étranger. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir au pays. Second, air operators will be formally mandated to prevent all travelers who present symptoms of COVID-19 to board a plane. Air operators will be required to complete a basic health assessment of every air traveler based on guidance from the Public Health Agency of Canada. This means that anyone who has symptoms will not be able to come to Canada. I know this news will spark concern among Canadians traveling abroad. I want to assure you that our government will not leave you unsupported. To help asymptomatic Canadians return home, our government will set up a support program for Canadians who need to get on a plane. Canadian travelers will be able to get financial assistance to help them with the costs of returning home or temporarily covering their basic needs while they wait to come back to Canada. Troisièmement, à partir du mercredi 18 mars, seulement 4 aéroports canadiens accepteront les vols internationaux. L'aéroport Pearson de Toronto, l'aéroport Montréal-Trudeau, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary. Pour l'instant, les vols domestiques ainsi que les vols en provenance des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne seront pas touchés par cette mesure. Les restrictions de voyage annoncées aujourd'hui ne s'appliqueront pas au commerce et aux échanges. Nous continuons de faire en sorte que le Canada puisse continuer à recevoir les marchandises importantes. Third, starting Wednesday, March 18th, only 4 Canadian airports will be accepting international flights: Toronto Pearson, Montreal Trudeau, Vancouver International Airport, and Calgary International Airport. At this time, domestic flights, as well as flights coming from the U.S., Mexico, the Caribbean, and Saint-Pierre-et-Miquelon, will not be affected. The travel restrictions announced today will not apply to commerce or trade. We will continue to ensure the supply of important goods to Canada. I know that these measures are far-reaching. They are exceptional circumstances calling for exceptional measures. Earlier today, I had a call with our G7 partners to inform them of these important changes. From the very beginning, Canada's response has been based on the latest available science and advice from our world-class health professionals. Today's announcement is no different. These measures will help save lives. Depuis le début, c'était important pour moi que les Canadiens aient accès aux recommandations des experts et des professionnels de la santé. C'est leur savoir et leur expertise qui guident les démarches non seulement entreprises par les gouvernements, mais par les individus. La Dr Tam,
Les professionnels de la santé publique et nos ministres font un travail extraordinaire pour protéger la santé des Canadiens et les garder au courant des derniers développements sur une base régulière. Comme la Dr Tam l'a dit hier, les autorités de la santé publique ont administré 25 000 tests à date et leur travail continue. Pour assurer que le plus grand nombre de Canadiens possible puissent avoir accès aux dernières informations, Santé Canada fera sa mise au point quotidienne au même endroit et à midi à partir de demain. Aujourd'hui, leur point de presse suivra immédiatement la mienne. Dr. Tam, public health officials, and our ministers have been doing a tremendous job of keeping people safe and providing regular updates. As Dr. Tam said yesterday, public health authorities have conducted 25,000 tests to date, and this work continues. To ensure that more Canadians can have access to the latest information on COVID-19, Health Canada will be holding its daily update at the same place at noon, starting tomorrow. Today, their press conference will take place after my remarks. Les mesures annoncées aujourd'hui s'ajoutent à tout ce que notre gouvernement a fait jusqu'à présent. Vendredi dernier, le ministre Morneau a annoncé des nouvelles mesures pour appuyer financièrement les travailleurs et les employeurs à travers le pays. We will make $10 billion available in additional support for Canadian businesses. This is a tool that has worked before in difficult circumstances, and we're confident that it is going to work again. The economic impact of this pandemic is shifting hourly, and we recognize the stress and anxiety that it is causing. As I've said, we are prepared to see Canadians through this time. We will have additional measures to announce as early as tomorrow to support Canadians, particularly our most vulnerable. Right now, provinces and territories are facing different realities and risks, which means taking steps that make sense for people in each area. At the same time, we also need to keep building an aligned, Canada-wide approach. On Friday, I held a telephone meeting with the Premiers and Deputy Prime Minister Freeland, and information has been flowing continuously since. We've been in constant communication with the provinces and territories so that there are no barriers between our jurisdictions during this critical time. During the meeting, I spoke to premiers about the $1 billion COVID-19 response fund our government has put in place, which includes support for provinces and territories and their healthcare systems so hospitals can prepare. We can still slow the spread of this virus, but as Dr. Tam said, that window is closing. So far, we've seen many provinces take aggressive steps to protect their communities. I want to thank them for their work. It's time to take every precaution to keep people safe. The COVID-19 Response Fund also includes support for Indigenous communities. On Friday, I spoke with First Nations, Inuit, and Métis Nation leaders to discuss the work we're doing together on preparedness and mitigation efforts. Minister Miller also provided an update on our regular coordination with Indigenous partners, as well as the provinces and territories. Minister Van Daal has also been connecting with the territories and is working on exceptional measures to protect the North. We're making sure that everyone, no matter where they live, is prepared. Les mesures annoncées aujourd'hui s'ajoutent aux recommandations émises par les professionnels de la santé publique. Je tiens à rappeler à tous les Canadiens qu'ils devraient éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du pays jusqu'à nouvel ordre. Nous recommandons également à tous ceux et celles qui sont présentement à l'étranger de rentrer au pays alors qu'il est toujours possible de le faire. Je vais être clair. Si vous êtes à l'étranger, il est temps de rentrer chez vous. Si vous venez de rentrer, vous devez vous isoler pendant 14 jours. Et finalement, tous les Canadiens devraient rester chez eux. En restant chez vous, vous pouvez non seulement protéger votre santé et celle de vos proches, mais faire en sorte que nos professionnels de la santé et nos systèmes de santé puissent aider davantage ceux qui en ont besoin. I want to remind all Canadians that they should avoid non-essential travel outside of our country until further notice. Canadian travelers
should return to Canada via commercial means while it is still possible to do so. Let me be clear. If you're abroad, it's time for you to come home. If you've just arrived, you must self-isolate for 14 days. And finally, all Canadians, as much as possible, should stay home. By staying home, you can not only protect your health and that of those around you, but ensure that our healthcare professionals and our healthcare systems can focus on those who need their help. This is an adjustment for all of us. We know that staying home is an important step to protect the community and each other. We all have to do it. But I want to remind all Canadians that social distancing doesn't mean we have to stop talking to each other. Pick up the phone, write an email, FaceTime. The strength of our country is our capacity to come together and care for each other, especially in times of need. So call your friends, check in with your family, think of your community. Buy only what you need at the store. But if you're heading out to grab groceries, ask your neighbor if you can get them anything. And if you know someone who is working on the front lines, send them a thank you. See how they're holding up. In Canada, we're lucky to have outstanding healthcare professionals. I want to thank them once again for their tireless efforts to keep us all safe. At the same time, our government is doing everything it needs to do to keep you safe, to keep your family safe, and to keep our economy strong. No matter what our next steps look like, you can rest assured that we will take them together, with premiers and mayors, with doctors and families and neighbors, because that is what Canadians do in difficult times. We pull together and we look after each other. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour, Louis Blouin de Radio-Canada. Monsieur Trudeau, la réponse de votre gouvernement, elle est critiquée. Il y a des gens qui jugent que ce que vous annoncez aujourd'hui, ça vient beaucoup trop tard, que les contrôles aussi qui ont été réalisés dans les aéroports ont été laxistes. Ma question, est-ce que vous assumez la moindre responsabilité pour ce que plusieurs considèrent comme des ratés de votre gouvernement? Nous comprenons que la situation évolue extrêmement rapidement. On a pris des mesures importantes au cours des derniers jours et on continue à prendre des mesures importantes aujourd'hui. Je comprends la préoccupation des gens, mais je peux vous rassurer que les mesures sont en place pour nous garder en sécurité. Donc, juste pour... Okay. I will highlight that the situation, as we all know, has been evolving extremely rapidly. We've taken measures over the past number of days to keep Canadians safe, and we're taking more measures, significant measures today. I can understand people's frustration, and that's why we're ensuring that there is more that will be done every step of the way to keep Canadians safe. Juste pour être clair, donc vous n'admettez aucune erreur? Écoutez, il y a toujours des choses qu'on doit faire et on va continuer d'en faire plus à tous les jours. Sur la question des États-Unis, pourquoi ne pas inclure les États-Unis, puis qu'est-ce qui entre dans l'équation? Nous coordonnons extrêmement attentivement avec les États-Unis. J'ai parlé plusieurs fois au cours des derniers jours avec le président Trump. Nous allons reconnaître l'intégration de nos deux pays à tellement d'égards que ça exige un niveau de coordination particulier pour les prochaines étapes et on est en train de le faire. Hey, Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, you've been telling us for several weeks now that a travel ban was not required, that it wasn't helpful. What changed your mind overnight, and do you regret not acting sooner to take this step that's taken by other jurisdictions, other countries? This situation, as everyone knows, has been evolving extremely rapidly, and the recommendations of public health and public safety have been evolving as well. At every step, we've taken the best advice of our public health officials, and now is the time to take this particular step. It is a significant step. It is a step that we take in exceptional circumstances, but it is the right step to be taking today. Another brutal day on the stock markets this morning. TSX is down 7% just this morning, actually almost 8%. What is your message to Canadians who are seeing their retirement savings being wiped away, and especially those who are thinking of retiring in the near future?
Our focus right now is on ensuring that Canadians who are staying home from work have enough money to be able to buy groceries and pay their rent. These are measures that we will be moving forward with in the coming days to ensure that people can keep themselves and their loved ones safe and healthy. We will, of course, be moving towards supporting businesses as we already have with significant access to credit of $10 billion and other measures to ensure that in the short term we are able to continue to support each other. In the medium term and then into the long term, we will need to invest significant amounts to restore people's confidence in the economy, to restore the kind of growth that is going to ensure a better future for all Canadians, and we will do those things as we need. Fillon de TVA, pour continuer sur la même veine, je comprends qu'il y a des annonces qui s'en viennent pour ce qui est de l'aide aux familles spécifiquement, mais pouvez-vous dire aux Canadiens, aux familles qui ont besoin d'aide, à quel moment elles pourront toucher l'argent? On va rendre de l'argent accessible pour nos familles les plus vulnérables dans les jours à venir. On comprend qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement inquiets pour la capacité de nourrir leur famille, de payer leur loyer, des préoccupations extrêmement concrètes, particulièrement pour des gens qui n'ont pas l'assurance emploi, qui sont dans des emplois vulnérables ou à temps partiel. C'est pour ça qu'on va avoir des annonces à faire dans les jours à venir qui vont démontrer que ces gens vont avoir de l'argent nécessaire pour passer à travers des semaines à venir. Est-ce que les gens pourront avoir l'argent? On va annoncer dans les prochains jours ces mesures-là. Mr. Public health officials say many of the new cases can be traced to the U.S. Why are U.S. citizens exempt from entry restrictions to Canada? We have been collaborating very closely with the United States, coordinating various measures that we've taken together. The level of integration of our two countries is quite particular, which is why we need to do some more work in order to ensure that we're doing what we need to do in the right way. But our first preoccupation is and always will be the continued safety of Canadians, and we will take the measures necessary to keep Canadians safe. But then why are U.S. citizens being allowed into Canada? What does this mean for the U.S. border? When is it going to be closed at all? At this point, we are closing our borders to all non-Canadian or non-permanent residents of Canada. We are recognizing that for the moment that measure does not apply to U.S. citizens, but we will have more work to do in the coming days to ensure that we're doing everything we need to do to keep Canadians safe and to ensure the flow of goods and necessary equipment to Canadians. De la presse. Donc, vous gardez la possibilité de fermer la frontière canado-américaine. Quel sera l'élément déclencheur pour fermer cette frontière avec les États-Unis? Comme j'ai dit, à chaque étape, nous ne fermons pas la porte à aucune mesure qui pourrait garder les Canadiens en sécurité. Nous allons faire les évaluations étape par étape sur la meilleure façon de nous garder en sécurité. On a pris une grosse étape aujourd'hui. Il va y avoir d'autres choses à annoncer dans les jours à venir sur différents niveaux. On va à chaque fois faire l'évaluation de comment mieux protéger les Canadiens, comment garder notre pays, notre économie, nos citoyens en sécurité et assurer l'intégrité et le bon fonctionnement de notre système de santé. À l'heure actuelle, l'épicentre de la pandémie est en Europe. Certains craignent que ce soit bientôt les Américains, les États-Unis. Est-ce que c'est pour ça que vous gardez la porte ouverte à fermer la frontière avec les États-Unis? Comme j'ai dit, on ne ferme pas la porte à aucune mesure. Tout est sur la table pour protéger les Canadiens, mais on va y aller étape par étape, comme on a fait depuis le début, pour prendre les mesures nécessaires au moment où ils seront nécessaires. You've said that your decisions thus far have been dictated by science. What is the science behind leaving the U.S. border open but denying entry to other travelers? We recognize that the level of integration of our two economies and the coordination that we've had over the past while puts the U.S. in a separate category from the rest of the world. But we will continue to coordinate with the U.S. We will continue to examine next steps and measures that must be taken. Today we are announcing that we are closing our borders to all foreign nationals from everywhere around the world. We will have more announcements to make in the coming days as this situation evolves.
also that citizens have to, or people returning to Canada must self-isolate for 14 days. Are you preparing any measures to ensure that they do that, or is this still voluntary? If we put in measures for mandatory self-isolation, as many people have looked for, there would need to be enforcement measures around that, both by public health and by public safety. We know that at this point, the expectation that people self-isolate is something that we've asked of Canadians around the country, that we are expecting people to do. We know that Canadians want to keep themselves and their families safe, and we are confident that people will do what is necessary to keep themselves, their loved ones, and their neighborhood safe. Christopher Nardi, National Post. On Friday, Health Minister Patty Hajdu said, and I quote, "Canadians think we can stop this at the border, but what we see is a global pandemic, which means that border measures are highly ineffective and, in some cases, can create harm. We see that in countries that had the worst expressions had the tightest borders." What changed? We have seen over time various countries take very stiff border measures that proved ineffective. In Canada, we based our decisions on public health recommendations that ensured that Canada's approach worked for many, many weeks in keeping a very slow spread of the virus in Canada through contact tracing and other measures. We've now come to the point where the best advice from public health officials is that additional border measures on top of the social distancing measures that we are encouraging domestically is the right combination to move forward now. How we've seen throughout the weekend complaints that airports weren't able to keep up, they weren't advising travelers. What makes you think that suddenly closing the border and redirecting flights to 4 places, the bureaucracy will able to adapt and actually enforce these measures? We've already seen shifts at the airports where every single traveler gets asked if they have symptoms, gets asked to acknowledge that they've been asked to self-isolate. We will be putting forward more support in those 4 airports as well. I want to highlight that local jurisdictions are also stepping up to assist in those 4 airports. We know that there is much more that we can do, and that's what we are doing. Guillaume Saint-Pierre, Journal de Montréal. Il y a un haut fonctionnaire de l'OMS qui a dit dans les dernières heures, je vais le citer, le problème qu'on a dans la société actuellement, c'est que tout le monde a peur de faire une erreur et des conséquences que cela pourrait avoir. Mais la plus grande erreur est de ne pas agir, d'être paralysé par la peur d'échouer. Est-ce que c'est une critique qui s'applique à votre gouvernement, à votre pays? Au contraire, à chaque étape, on a pris les mesures nécessaires recommandées par les meilleurs experts pour garder les Canadiens en sécurité. Et c'est une des raisons pour laquelle, depuis le début de cette crise du virus, on a vu des mesures qui ont fonctionné au Canada. On a une trajectoire qui a été plus basse qu'ailleurs dans les pays occidentaux. On a pris des mesures additionnelles aujourd'hui parce que c'était le temps qu'on les prenne. On a eu une rencontre du cabinet hier soir où on a discuté longuement de la science et des recommandations. Et on est confiant qu'on est en train de faire ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité aujourd'hui. Mais comme on sait, on est dans une situation qui évolue constamment et on va vous mettre à jour au fur et à mesure qu'on prend des mesures additionnelles. Vous dites que vous vous fiez aux meilleurs experts, aux experts en santé publique, mais tous ne s'entendent pas non plus nécessairement sur les mesures à prendre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où des décisions politiques doivent être prises pour assurer la population? Ultimement, les décisions sont prises pas par les scientifiques, mais par des personnes élues pour servir les Canadiens. Et ça, il y a toujours un élément de cette discussion qui doit prendre en compte les inquiétudes et les comportements des citoyens. Ça fait partie de notre responsabilité en tant que gouvernement et c'est exactement ce qu'on a fait. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.